Ok, allora, abbiamo fatto un piccolo cambio. Mettiamo Cuore Scuro al nostro servizio. Sleghiamoli. Cuore Scuro lo piazziamo di qua. Karlach, come al solito, lo piazziamo qua davanti. E Runagh lo mettiamo dall'altro, lo mettiamo qua sopra, che prima è andato molto bene. E infine Gale. Allora, Gale, chiudi la porta pesante e piazzati di qua. Ok. Karlach, è il tuo turno. Defile the Absolute's name, boys! Ok. Bello incantato. Swords meet sorcery. Proviamoci. Ah, ci ho provato. Va bene. Ma lei ha già fatto il suo turno. Evochiamo un'ascia bipenne. Perfetto. Ho bisogno di concentrazione. No. È un'azione bonus. Mentre posso fare... Fiamma sacra. Perfetto. Mm, 13 danni non sono per niente male. Allora, tu dove vuoi andare? Hai distrutto anche il tuo... Gone with the weave. Una tolto dal cazzo, ok. Fatto sortilegio. Quindi subisce un D6 danni extra agli attacchi. Quindi ira. Teletrasporta ogni turno, molto bene. Sì, però porca miseria se fai... Vabbè.
Ok. Un altro bel colpo critico. Time to press ahead. Il tizio quanta vita ha ancora? Una. Ok. Molto bene. Di solito l'arma non potrebbe essere attaccata. Trasformiamoci in lupo. Swift as my feet can carry me. Porca miseria. Need to find a way forward. Ok.
Another parasite. Collect it. It might be useful. Ok. È stato un pochettino più complicato, ma ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora. Better be cautious. Vediamo tutto quello che hanno. Don't waste a step. C'è anche qualcosa che è del Mind Flayer. Oh, I have the magic touch. Let's get going. You have my attention. Nice little nap. Shouldn't have Possiamo pushed ancora the fare, lever non possiamo multiple ancora times. prenderlo quello. O abbiamo preso la chiave? Yes. Ok. Ferro infernale, guanti dello sfavorito ringhiante, stivale del passo molleggiato, un bel po' d'oro e una moneta eletto di Selun. Yes. Damon can use this to fix me. Can't slow down. C'è ancora Narvas. Allora, abbiamo sconfitto tutti e tre capitoli che dovremmo aggiornare Helsin. Adesso andiamo ad aggiornarti. Il re di Goblin parla dell'artefatto che trasportiamo. Sta cercando di ottenere informazioni su cui ubicazioni da un manfreno è morto. Deve essere molto potente, potremmo saperne di più. È vero. Intanto, poteri del Mind Flayer. Non usiamolo troppo per adesso. Ok, il cadavere non può più parlare. E abbiamo anche la chiave della gabbia. Aspetta, ora sono cattivi i goblin. My faith will protect me. Still breathing, despite everything. Battle of wits. Torment! All's well that ends. Not as bad as it could have. Ok. Andiamo a parlare ad Alsin. Diciamogli che ce l'abbiamo fatta. Li abbiamo sconfitti tutti. E quindi ci possiamo incontrare all'accampamento.
the ringleaders have to die. The very natural order of things is in danger. Il boschetto è al You did it. sicuro. You actually did it! The leader's dead! Praise Sylvanus. No, that's not right. Praise you, my friend. The Grove owes you a debt beyond measure. Killing's never my first choice. But those three were too dangerous to leave alive. Ho bisogno del And tuo you'll aiuto. receive it soon enough. Return to the Grove. I'll make my own way there. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Ok. Beh. Dintorni del boschetto di smeraldo. If not over, then through. Abbiamo trovato... Ah, il globo chiodato. Ok. Allora, passo rapido. Quando scatti, effettua un'azione simile durante il combattimento. Di slancio 3. A questo punto... metterlo anche noi. Allora, coraggio dello sfavorito. Mentre sei circondato da 2 o più nemici, ottieni vantaggi e tiri per colpire in mischia. Credo proprio che sia più per lei questi. I guanti dello sfavorito, perché lei sarà sempre circondata. Sogno di Selun. Toccano l'altro e fargli recuperare punti ferita, ma potresti addormentarlo. Carina. Allora lasciamo questo per adesso. Abbiamo trovato anche spezzafede. Proprio per te. Dobbiamo cambiarti questo scudo. Avevamo trovato uno scudo, ma non l'ho più ritrovato quello scudo. It's time, everyone. Let's go. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We might escape this place yet. I took a collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Da druido potete tenervi Very quel good of denaro. you. Thank you. Halsin will likely want to thank you too, mind. He returned just a while ago. I believe he's catching up with Korga. As for us... No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Vediamo laggiù. Ok ragazzi. Uccidere Kaga non ci è servito. Indagare su Kaga. Sconfiggere i goblin. Razziare il boschetto di smeraldo. Mintare è morta prima che potesse guidare un attacco al boschetto. Salvare il primo druido. Salvare il druido. La figlia dell'oscurità. La scorsa notte ci sono svegliati per... Ok. Cuore infernale. E infine non siamo riusciti a restituire l'idolo a Moll. Ma poco ci importa in realtà di non non glielo consegnato. I'm your lummox. We're ready to head to your camp. Are you? Ci vediamo laggiù. If we get separated or need to break camp fast, remember,
Find the river and follow. Back to worrying about road rations it is. So, well, that's not a bad problem to have. Vediamo un po' cosa vuole dire il Humans are a Mue. nuisance. But the road would not be... So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this corner of the Sword Coast. Thank you. Sono contento di questo. As am I. And I'm sure those poor refugees would quite agree. Of course. Vediamo un po' che cos'hai. Magari hai qualcosa anche di nuovo. Allora, intanto, guarda, i goblin ti consegnano tutto questo. Polvere nera. A questo punto ti do anche questo. Questo via. Questo lo teniamo. L'eletto di Selun. Montura di cuoio. Potrei rimettere questa però. Sono imbottita. May you keep... Niente. Qui non credo ci sia nessuno. Più nessuno. Probabilmente sono già andati via tutti, quindi... Ma, però Demon c'è ancora. You saved us. I wasn't sure we'd make it through. I wish I had better, but this is all I have. Beh. Mazza più uno. No. Ok. No, la mia fa molto più danno. Posso usarla io questa, però posso prendere l'arco corto da caccia? No, assolutamente no. Beh, caro nostro Runagh, troveremo poi... May Tamora's luck twist your way. Troveremo delle armi mature in realtà per te prima o poi. Ma non è questo il giorno. On I go. All right, what now? These boots have seen everything.
You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the Druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. Messaggio di mostrare pietà. Hai già tradito i tuoi insegnamenti una volta. She knows now what cavorting in the shadows brings her. She will not stray again. Besides, this is no time to lose a promising druid. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Boschetto il cuore pulsante della natura. Soccorrere è stato un onore. If only you had come to this place in more peaceful times. You'd have been a welcome addition. Cosa ci The aspetta journey to adesso? Moonrise Towers, and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Banished. Then banish me. When the coming army. Ok. Mino. Allora andiamo proprio qui. Andiamo da Rat. You done it. You brought Halsin back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanas bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. Beh, è To be stato un expected. inferno. I'm glad you survived intact. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. You'll need it. Place it among the pedestals inside our library. When the wolf glows brightest, everything in the vault below will be yours. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. If it had been up to Korga, they would never have been here at all. Ok. Ingresso sotterraneo. Una volta l'argilla polverosa che ritrae un lupo. Took in those strays and then he just left. He went to make sure those strays.
Incavo vuoto. Ma probabilmente sarà questo. Quindi ok. Arpisti, druidi dell'ombra, ordini di Glurt, giustizieri oscuri. Abbiamo un po' di pozioni, altre pozioni. Pergamena amicizia con gli animali, pergameni blocca persone. Rimpianto. Tunica dell'estate. Vestito. Rimpianto. È una lancia. Sferzata dolorosa. Trasmutazione. What a charmer. No, è più figo con lo spadone. No time to rest. Se fossi un mago potrei metterla. Let me work my magic. Fammi un po' vedere il nostro caro Gale. Sì. Sembra un buffone, ma... Still breathing, despite everything. Biglietto del druido. L'enclave di Smeraldo non invierà aiuti, sebbene li abbia chiesti. Questa terra è ferita dalla putrefazione e arriva a fondo, ma sta arrivando a fondo ovunque. Non posso aspettare che arrivino gli aiuti, ma forse non devo necessariamente affrontare l'oscurità da solo. Ok. Beh. Che missioni abbiamo ancora da fare? A parte quella dei compagni, trovare il carico mancante, Rugan ci ha ringraziato e ci ha invitati a unirci ai suoi soci. Per entrare nel loro nascondiglio dobbiamo usare la parola d'ordine, piccolo serpente lunga ombra. Completare l'arma perfetta, raggiungere la torre dell'albo lunare, trovare una cura, va bene, abbracciare il potenziale, scoprire i segreti dell'artefatto. Ok, quindi One day I'll catch a break. Wing's still a little stiff, but I'm getting strong. ok. Netti. Blessed day. I was worried I'd never see Master Halsin again. You kept your word. Thank you. Per fortuna non ho bevuto quel veleno. Look, I'm sorry. I didn't know what to do when you told me about that tadpole. Non I c'è don't di know che. if I can ever restore Sylvanas' peace to this place, but I'll have the chance. Thanks to you.
Sali di Artemisia. Ah, ok. It might have been better if Torniamo un attimo qua. Prendiamoci ancora un po' di cose dai druidi perché... A parasite, brimming with magic. Take it. Ok. Artemisia. 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 E Artemisia. Step carefully. There's a trap. E qua c'è il passaggio sotterraneo. Dove abbiamo trovato quei goblin che abbiamo brutalmente ucciso. Ma andiamo all'accampamento. E andiamo a riposare. Dovrebbe esserci Astarion. Come mai c'ho il bastone ancora in You mano? know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. È vero? Salvare vite è We killed orribile? some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Pregna quanto vuoi, mi sto divertendo. By all means, go and enjoy yourself. I'll be here, waiting for the sunrise. Ah, c'è anche Alfira. Alfira. This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Magari una canzone del retaggio misto. È un fatto di cui sono orgoglioso. Absolutely. With a foot in two worlds, you're the force joining both. You're going to love it. Volo? Aha, there you are. Come now, settle in. I do hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. E con questo cosa Why, intendi? You're naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk, after all. I intend this tale to enrapture all. Ho già un nome. A wonderful one indeed. But your deeds loom larger than life now, my friend. You simply must have a title to match. Hai qualcosa in mente? This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps. I must deliberate. Go, enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come. Ok, bene. Carlac. Would you look at this place? All these people, happy,
because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations, too. C'erano mai feste come questa ad Avernus? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Better to keep to yourself in hell. Stai passando una bella giornata? I'm celebrating my freedom, and our friendship, and these folks' bright future besides. All I need now is a fire-retardant lover to get lost in till sunrise. Allora, goditi la You nottata, too, Karlach. soldier. Enjoy yourself tonight. You've earned it. Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Fammi indovinare. I A think te? you'll find I've been showing ample concern for myself since the moment we met. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. Non è una cosa così curiosa. Non è una cosa curiosa. Effettivamente abbiamo fatto la cosa That's giusta. more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Share a bottle with me? Ne We sarei should wait a felice. little while. Until the others have drifted off. Non hai così tanta voglia di stare con gli altri? Not tonight. Tanto Graffio si va a prendere i vizi da chiunque. Avvizzito! Fate spins along as it dost thou require a new ally? Or Cambiare la mia classe. as thou Ragazzi, continueremo a essere dei druidi, ma... Ok. Teniamoci questo. Ok. Ci sta. Con 8 in forza non è bello. Però intelligenza, scusate. Il circolo, andremo al circolo della luna, perché il circolo delle spore abbiamo notato che purtroppo non siamo poi così performanti con quel circolo. E prepariamo degli incantesimi che potrebbero andare bene anche questi per adesso. Poi li andremo a preparare successivamente. Ok, prepariamo 2 incantesimi e prendiamo ancora crescita di spine e bagliore lunare. E a livello 4 abbiamo ancora più cose. Prenderemo guida e prepariamo ancora... no, niente. Aumentiamo le caratteristiche come abbiamo fatto. Ok.
Questo è il nostro nuovo Runagh, il circolo della luna. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of a celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Spero che tu non stia parlando di nuovo di Mistra. By a Gerawn's lost nose! No! I speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd been most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently, after I was afflicted with my condition, and locked myself in my tower for an entire year. Inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I've given up on myself, but Tara never did. It was her encouragement, her research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Deve essere molto intelligente per Smart does her a essere fa tutta questa cosa. She's a fine wizard in her own right, though somewhat held back by her lack of opposable thumbs. You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you, an unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Sembra un bel animale. Sarei onorato di conoscerla. She'll love you. So long as you don't rub her belly. She hates it when anyone does that. Non quanto io odi parlare di gatti. Non hai nient'altro da cui pensare? Not an animal lover. Nobody's perfect, I suppose. Nonetheless, your finer qualities are remarkably plentiful. Suffice it to say, I think rather a lot of you. And there aren't many on this plane who I'd give such high praise. Non sono interessato a te, Gale. Non in quel senso. Understood. You shall hear no more on the subject from me. Consider this budding romance thoroughly nipped. Though I hope our friendship need not come to such an abrupt end. Go! Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Mi manca ancora. Qua c'è la Chris, che è nello stesso campo di I have seen the Isel. Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. A glorious reward for a glorious battle. Go on, have your fun. And do not wipe away a single bead of sweat. It's intoxicating. Infine mi manca Will. Dove sei, Will? Will? Poi c'è Moll. Moll. You came through for us.
That's a change from most adults I know. Adesso è così dura con i più grandi. Or not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. Ok, Mol. Va bene. Qui non c'è nessuno. Quindi deve essere di qua. Sì, infatti lo intravedo. Così di tutti i nostri compagni abbiamo parlato. Ci mancherebbe solo più Halsin, ma lo faremo. Ora è più importante parlare con Will. Ah, hells. I was hoping you wouldn't notice I was gone. Certo che ho notato. Non era una festa senza di te. I'm honored. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Claws will pop the balloons, you see? And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Smettila. Non sei poi così, There così are tanto. spikes in places there really shouldn't be. But off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. Vorrei che ci fossi anche tu, ma rispetterai il tuo bisogno di Some time tranquillità. alone beneath the stars and I'll be back to my old self. Promise. Still, it's a night to remember. You've made sure of that. Halsin? Anzi, prima con la Crissa, che te... Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Halsin, sei l'unico tipo elfo che è più alto di me. Talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Perché non segui il tuo stesso consiglio? Avanti, socializza un Later, po'. perhaps. Don't worry about me. A night under the stars amidst nature's creation is just what I need after being locked up in the goblin's dungeon. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Ok. Quando incomincio ad essere un po' a secco, un po' a secco di tutto. Ma andiamo a dormire, o meglio. Of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. Though you seek repose, you needn't spend the night alone. There is one who yearns for you in the dark. Who will you seek? Andiamo da cuore Your heart scuro. skips a beat. What treasures might this night bestow? You made it. Come here. Sit with me. Pensavi che non Lots of sarei people venuto? make promises. Few keep them. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions?
Alla Very sopravvivenza. practical. We could have toasted to that every night so far. Here's to many more. Survival. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins, or anything like that. Something about you. Parli di una gioventù incerta che non ti ha mai fatto sentire completamente a casa né con gli umani né con gli orchi. Una gioventù che ha plasmato la tua resilienza, la tua indipendenza. I can sympathize. Truly. Don't stop now. Not just as things are getting interesting. Ci ho provato. Oh. And what else do you find to be fair? Hai risposte dirette? No, non hai qualcosa da darmi? Straight answers are overrated. Where's the discovery? There's still plenty of wine, and the whole night is ahead of us. Nearly light. The others will be awake soon. Beh, per ora gli altri possono aspettare. Another moment won't kill them, I suppose. Well, it might, but let's take that risk. Thank you for last night. C'è bisogno di Well ringraziarmi. deserved, though. She trails off. You read an invitation in her eyes. Sai che se vuoi qualcosa penso che dovresti prendertela. Tanto lui se le tromba tutte. Mi dispiace, ma... il buon Runagh ha anche un po' di sangue orchesco per questo. Lui se le prende a qualunque costo. No, Good to know. tutt'altro. For the future. Let's head back, if we must. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. We get a cure and the chance to hit these arseholes where they live. Sounds good. Cosa c'è di To così get to the pericoloso laggiù? towers, you'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Le schiere della sotto tollerano un luogo So it simile? seems, though I don't know how. You'll have to choose your approach carefully. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the Shadow Curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark.
Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars. Must see for myself. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. Ho trovato l'ingresso nascosto. Via Already? sgombra. If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Il I've boschetto? chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. Chi? Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Sembra che il boschetto sia in buone mani allora. Dovremmo Indeed. avviarci. We've quite the journey ahead of us. Ok, ragazzi. Abbiamo svolto il nostro viaggio. Abbiamo portato avanti un pochettino tutto della nostra storia, del nostro primo atto. Non avevo visto un dettaglio del fatto che la nostra cara Lae'zel si è creata la sua difesa, diciamo, per combattere in quel modo, ok? E ragazzi, alla prossima e vedremo come andare avanti. Importante, ditemi come sta andando nei commenti.